Hi students, it's Kailash. Lesson number 8, Periodic Classification of Elements of 10th Standard. In the lesson, you have an excellent topic, corrosion. So in the corrosion, in the video session, now, there are approximately 118 elements. In the 118 elements, almost 90 to 95 of them are metals and very few are non-metals. And நம்ம டெய்லி டு டெய்லி லைஃப்ல வாட் எவர் யூ ஆர் கம்மிங் அக்ராஸ் அதுல மெட்டல்ஸோட பங்களிப்பு இல்லாம இருக்காது. ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஃபீல்ட்ஸ்லயும் மெட்டல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். வில் see few uses of the metals. Metals are used in transportation. The vehicles ஓட பார்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு மெட்டல்ஸ் அவசியம். அதே மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பில்டிங்ஸ், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பிரிட்ஜஸ், இதுலெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மெட்டல்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படும். எலக்ட்ரிசிட்டி, எலக்ட்ரிக்கல் கேபிள்ஸ் மேக் பண்றதுக்கு மெட்டல்ஸ் வேணும். டெலிகம்யூனிகேஷன், இந்த டவர்ஸ் அண்ட் டிஷஸ் இதெல்லாம் பண்றதுக்கு மெட்டல்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படும். அண்ட் இன் ஜுவல்லரி, கோல்டு, சில்வர், பிளாட்டினம், ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் யூஸ்ட் இன் ஜுவல்லரிஸ் அண்ட் கட்லரிஸ், நைஃப், ஃபோர்க் எட்ஸெட்ரா. ஸோ இதுல மெட்டல்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். யூஸ்வலா ஸ்டீல், யுட்டென்சில்ஸ், பாத்திரம், குக்வேஸ், ஸோ அலுமினியம் இல்லைனா ஸ்டீல் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. வெப்பன்ஸ், காயின்ஸ் பண்றதுக்கு காப்பர், அண்ட் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம்ஸ், லாக்ஸ் அண்ட் சேஃப்ஸ் இதெல்லாம் பண்றதுக்கு மெட்டல்ஸ் தேவைப்படும். ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நான் கொடுத்தது வந்து வெரி ஃபியூ யூசஸ். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஃபீல்ட்ஸ்லையும் மெட்டல்ஸோட அப்ளிகேஷன் இல்லாமல் இருக்காது. ரைட், ஒன்ஸ் ஒரு மெட்டலை நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா பீயிங் ஹைலி ரியாக்டிவ், it will undergo a chemical reaction, a very gradual chemical reaction with the environmental gases, either in the presence of moisture or in the absence of moisture. அப்படி அவர் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அண்டர்கோ பண்ணும்போது அவரோட மெட்டாலிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா லூஸ் பண்ணுவார். ஸோ இதைத்தான் வந்து நம்ம கரோஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ வாட் இஸ் கரோஷன் அப்படின்னு உங்களுக்கு 2 மார்க்ல கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா, கரோஷன் இஸ் அ ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் due to a chemical or electrochemical reaction with the environment. என்விரான்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய கேசஸோட கெமிக்கலாகவோ அல்லது எலக்ட்ரோகெமிக்கலாகவோ ஒரு மெட்டல் ரியாக்ட் பண்ணா அவரோட ப்ராப்பர்ட்டியை கொஞ்சம் கொஞ்சமா, மெட்டாலிக் கேரக்டரை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் லூஸ் பண்ணுவார். ஸோ இந்த ஒரு ஃபினாமினனை தான், ப்ராசஸை தான் we call it as corrosion and it is a very slow process. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அயன் நெய்ல வாட்டர்ல டிப் பண்ணி நீங்க வெளியில வச்சிடுறீங்க. ஒரு 3 to 4 days ஆர் ஈவன் 1 வீக்குக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு ரெட்டிஷ் லேயர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும், ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஸோ த ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன் இஸ் அன் எக்ஸலண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கரோஷன். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் அ நேச்சுரல் ப்ராசஸ். கரோஷன் இஸ் அ நேச்சுரல் ப்ராசஸ் இன் விச் த மெட்டல்ஸ் கிராஜுவலி லூஸ் தேர் மெட்டாலிக் கேரக்டர் ஆஸ் தே கெட் கன்வெர்டட் டு த ஏர். என்விரான்மெண்டல் கேசஸோட, என்விரான்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய கேசஸோட ரியாக்ட் பண்றனால ஒரு மெட்டல் என்னவா மாறலாம் அப்படின்னா அதோட ஆக்சைடா மாறலாம், அதோட சல்ஃபைடா மாறலாம், மெட்டல் ஆக்சைடு, மெட்டல் சல்ஃபைட், மெட்டல் ஹைட்ராக்சைடாக மாறலாம், அண்ட் கார்பனேட், மெட்டல் கார்பனேட்டாகவும் மாறலாம். ஸோ இந்த மாற்றங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுன்னா மெட்டல் அவரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை அப்படியே மாடிஃபை பண்ணிடும். ஓகே, ஸோ a few examples of corrosion. The formation of rust on iron. Rust is chemically called hydrated ferric oxide, Fe2O3.XH2O. அதில் எக்ஸ்ங்கிறது number of water molecules which is a variable. Tarnishing of silver. This is due to the formation of silver sulfide on account of reaction of silver with the environmental hydrogen sulfide. Formation of bluish green patch on copper pipes and copper vessels, and this is due to the formation of cupric carbonate dot cupric hydroxide. So copper carbonate and copper hydroxide oda combination da உங்களுக்கு அந்த bluish green patch form பண்ணும் copper pipes மேலயும் copper vessels மேலயும். You can see the pictures. So rusting of iron, the first 3 pictures பாத்தீங்கன்னா it's an excellent example of rusting of iron. So railway track, pipelines and chains இதெல்லாம் ரஸ்ட் ஆயிருக்கு. அண்ட் அதே மாதிரி சில்வர் ஆங்க்லெட் பாருங்க, திஸ் இஸ் ஆஃப்டர் கரோஷன். கரோஷனுக்கு முன்னாடி எப்படி பளபளன்னு இருக்குன்னு பாருங்க. So due to reaction of silver with hydrogen sulfide, environmental hydrogen sulfide, it becomes dark.
கிட்டத்தட்ட பிளாக்கிஷா மாறிடுச்சு பாருங்க. அதே மாதிரி தான் இங்க சில்வர் ஸ்பூன்ஸ் அண்ட் cutleries, whatever you see here. So they undergo tarnish. So it's a steel, it's made up of steel. So tarnish of silver. And you can see a green patch, a bluish green patch on a copper pipe. This is due to the formation of cupric carbonate along with cupric hydroxide. Now, what is rust? Rust is chemically known as hydrated ferric oxide. Its chemical formula is Fe2O3.XH2O. As I already told you, where X is number of water molecules, which is variable. Rusting results in the formation of a scale of reddish brown hydrated layer. Hydrated அப்படின்னா water அப்படின்னு அர்த்தம். So water attached அப்படின்னு அர்த்தம். So rusting results in the formation of a scale of reddish brown hydrated layer of ferric oxide on the surface of iron and any iron containing materials, maybe steel also. Okay. And rust is formed from a redox reaction between oxygen and iron. Oxygenuக்கும் அயனுக்கும் இடையில ஒரு redox reaction நடக்கும். Redox reactions are those reactions in which both oxidation reaction and reduction reaction will take place simultaneously. Now, this rusting of iron will take place in an environment containing water, such as air containing high levels of moisture. So, rust form ஆகிறதுக்கு moisture ஓட presence வந்து கண்டிப்பா வேணும். Okay, so rust is formed from a redox reaction between oxygen and iron in an environment containing water, such as air containing high levels of moisture. We'll go to the next slide. Now, there are two types of corrosions. Number one, dry or chemical corrosion, and number two, wet or electrochemical corrosion. Now, what do you mean by a dry or a chemical corrosion? The corrosive action in the absence of moisture. So, dry corrosion நடக்கிறதுக்கு முக்கியமான criteria என்னன்னா moisture இருக்கக்கூடாது. So, if a metal undergoes corrosion in the absence of moisture, then we are going to call it as a dry or chemical corrosion. It is the process of chemical attack on a metal by a corrosive liquid or gases such as oxygen, nitrogen, sulfur dioxide, and hydrogen sulfide. So, ஒரு metal இந்த environmental gases ஓட chemically react பண்ணா அவரோட metallic character lose பண்ணுவார். And mainly, when this reaction takes place, moisture should not be there. There should be absence of moisture. So, moisture இல்லாத பட்சத்துல ஒரு metal இந்த gases ஓட react பண்ணி அவர் modify ஆனாருன்னா we call such type of corrosion as dry or chemical corrosion. Now, usually this type of corrosion occurs fast at high temperature. அதுக்காக low temperatureல normal temperature நடக்காதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது. Normal temperatureல it will take place at a much slower rate and will be speeded up at a high temperature around 400 degrees C. Now, among these gases in the dry corrosion எக்ஸலண்டா உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடிய கேஸ் யாருன்னா ஆக்சிஜன். So, of all the gases mentioned above, oxygen is the most reactive gas to impart chemical attack and hence make the metal to undergo corrosion, dry corrosion in fact. Okay. Example for dry corrosion is tarnishing of silver. And I already told you this is due to the formation of silver sulfide on account of reaction of silver with hydrogen sulfide in the absence of moisture. Now, wet corrosion or electrochemical corrosion. This is the second type of corrosion. The corrosive action of a metal in the presence of moisture. So, in the absence of moisture, it's called a dry corrosion. இதே moisture ஓட presenceல corrosive action நடந்ததுன்னா you are going to call it as wet corrosion or electrochemical corrosion. Now, it occurs. Why this thing happens? It occurs as a result of electrochemical reaction of a metal with water or aqueous solution of a salt. Aqueous solution water soluble. ஒரு சால்ட்டை நம்ம வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த சொல்யூஷனுக்கு என்ன பேருங்க? aqueous solution of salt, or it may be acids or it may be bases. So, wet corrosion happens due to a chemical reaction between the metal which is going to undergo corrosion with either water, that is moisture, or with aqueous solution of a salt, or with an acid, or with base. Now, what is this electrochemical reaction? Now, before that,
Formation of rust is an example for wet corrosion or electrochemical corrosion. Okay, you can make a note of it. Now, what is this electrochemical reaction? Electrochemical reaction is any reaction which is caused by passage of electric current. So generally, electrochemical reactions will take place. It's a chemical reaction. Actually, electrochemical reactions are those chemical reactions which are or which results due to passage of electric current. And in most cases, an electrochemical reaction involves transfer of electrons between two substances. ரெண்டு சப்ஸ்டன்சஸ்க்கு இடையில எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்பரன்ஸ் நடக்கும். ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணும் அண்ட் இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸ் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணும். So generally, an electrochemical reaction takes place due to transference of electrons between two substances, out of which one will be a solid and the other one will be a liquid. Now, it is basically a redox reaction because, you know, loss of electrons is oxidation and gain of electrons is reduction. So, ஒரு மெட்டீரியல்ல இருந்து இன்னொரு மெட்டீரியலுக்கு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்பரன்ஸ் நடக்கும் பொழுது ஒரு மெட்டீரியல் எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுது. So, it is said to be oxidized. இன்னொரு மெட்டீரியல் அந்த எலக்ட்ரான்ஸை கெயின் பண்ணும். Therefore, it is said to be reduced. அப்போ இந்த எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா both loss and gain of electrons will be involved. So such a reaction is called as oxidation reduction reaction, or in a combined way, or shortly I can call it as a redox reaction. So all electrochemical reactions are basically redox reactions involving both loss and gain of electrons. So in the wet corrosion உங்களுக்கு 2 மார்க்ல கேட்பாங்க definition. So note பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த electrochemical reaction பத்தி உங்க புக்ல இல்ல. If you want, you can make a note of it. Okay. So that's all about corrosion. Have a nice day. Thanks a lot. See you in the next video session. Bye.